Los gritos ese apagaron rápido. No porque hubiera compasión, sino porque la muerte actuó más rápido que cualquier plegaria. Los cuerpos caen uno tras otro, con los labios morados y los ojos desorbitados, mientras el cuerno pasaba de mano en mano. Nadie se atrevía a soltarlo. Nadie se atrevía a negarse. La reina estaba de pie frente a todos, observando con la calma de quien decide el destino de los vivos y de los muertos. Sigrun la Negra, la lama ban, y esa noche su propio pueblo bebió veneno bajo sus órdenes. La hoguera del salón comunal ardía con fuerza, iluminando rostros temblorosos. El air olía a cerveza, sudor y algo más oscuro, un brebaje espeso que todos sabían que no era para celebrar. En el silencio que siguió el primer colapso, solo se escuchaba el crujido de la lina y el chocar metálico de las pulseras de hierro en las muñecas de la reina. No había espacio para el desorden. Nadie levantó un arma. Nadie corrió. Todos obedecieron, porque en sus ojos brillaba algo más fuerte que el miedo, la certeza de que esa mujer estaba dispuesta a arrasar con todo antes que perder el poder. El camino hasta esa noche no fue repentino. Durante años, Sigrun había sido la esposa del rey Arnulf, un guerrero brutal que dominaba, con el filo de la espada y la ferocidad de sus sacrios. Arnulf trajo riquezas, esclavos y fama a Hrafnheim, pero también sembró resentimiento. Su brutalidad contra los propios aldeanos creció con los inviernos. La gente lo respetaba por necesidad, pero lo odiaba en silencio. Sigrun, siempre a su lado, observaba. En las reuniones no hablaba mucho, pero sus ojos nunca dejaban de escapar de tal. Su belleza helada y su voz suave escondían lo que en verdad cultivaba: paciencia. Todos pensaban que era solo la sombra del rey. Todos estaban equivocados. Cuando Arnulf cayó en batalla contra los Sajones, la aldea quedó descabezada. Muchos creyeron que al fin habría un respiro. Otros quisieron tomar el poder con rapidez. Pero fue Sigrun quien se adelantó. No logró el mérito y organizó funerales fastuosos. Reunió a los guerreros y se colocó la corona de hierro con sus propias manos. Arnulf era fuerza. Yo ser juicio. Y nadie se atrevió a oponerse. Al principio, su reinado trajo cierta estabilidad. Ordenó las cosechas, reforzó las murallas, castigó a los ladrones sin temblar. No necesitaba levantar la voz. Bastaba una mirada para que el más feroz de los hombres agarrara la cabeza. La aldea comenzó a prosperar, pero esa prosperidad no era fruto de paz, sino de control. Sigrun creía que un pueblo solo podía mantenerse unido bajo una voluntad de hierro. El miedo era más confiable que la gratitud, y bajo esa lógica, comenzó a probar los límites de su autoridad. Primero impuso rituales nuevos, ofrendas más grandes en el templo, sacrificios dobles en las lunas de invierno. Después, prohibió que los guerreros bebieran antes de salir al mar, asegurando que el alcohol debilitaba el espíritu. Cada mandato parecía razonable, pero poco a poco fue ahogando la libertad de los suyos. El pueblo murmuraba, pero nunca en voz alta. Nadie quería ser el primero en desafiarla. El punto de quiebra llegó con una hambruna. Las cosechas falleron. Los graneros estaban medio vacíos, y los barcos regresaron sin botín. El hambre siempre es enemigo de los reyes, y la reina lo sabía. Temía que la debilidad abriera la puerta a rebeliones. Por eso tomó una decisión que heló la sangre de todos. Demostrar que la obediencia estaba por encima de la vida misma. Mandó preparar un brebaje oscuro, mezclado con hierbas venenosas. No lo ocultó. Anunció que esa bebida decidiría quién era leal y quién no. Quién confiara en la bebería. Quién daría sería enemigo del pueblo. La noche del ritual, nadie pudo escapar. Convocó a toda la aldea en el salón comunal.
Los niños así quedaron fuera, en los brazos de las madres, con los ojos llenos de lágrimas. Dentro, los guerreros más duros, los ancianos más sabios y las esposas más caladas se sentaron en círculo frente a la reina. Sigrun sostuvo el cuerno adornado con plata. Sus dedos largos lo acariciaban como si fuera una reliquia. Lo lino frente a todos, y bebió el primer trago. Su rostro no mostró dolor, solo una mueca fría de satisfacción. Luego, lo pasó al hombre de su derecha. El primero vaciló. Lo miró, lo olió. Sabía que era veneno, pero también sabía que negarse morir de inmediato bajo la espada de los guardias que rodeaban el salón. Levantó el cuerno y bebió. La muerte fue rápida. Apenas alcanzó a soltar un gemido antes de desplomarse en el suelo, la espuma corriendo por sus labios. La multitud contuvo el aliento. Nadie se movió. El cuerno pasó al siguiente. Uno tras otro, los hombres y mujeres bebaron, algunos temblando, otros con resignación. Cada queda era un golpe seco contra la madera. El olor vomitó. Sangre y hierbas amargas llenaba el aire. Y aún así, el cuerno no se detenía. Sigrun observaba todo con los brazos cruzados, erguida como una estatua. No parpadeaba. Para ella, cada muerte era una afirmación de su poder. Los ancianos comprendieron el mensaje demasiado tarde. Esto no era una purga contra enemigos, en un castigo a los débiles. Era un acto de control absoluto. Un recordatorio de que la vida de todos pertenecía a la reina, y que su voluntad estaba por encima de la misericordia de los dioses. En las sombras del salón, algunos murmuraban plegarias a Odin, pidiendo que caiga un rayo del cielo. Otros cerraban los ojos, esperando que el veneno los lavara sin dolor. Nadie se atrevió a gritar contra ella. Nadie se levantó para desafiarla. Los que sobrevivían cada ronda se miraban entre sí con desesperación, sabiendo que tarde o temprano el cuerno volvería a sus manos. Así nació la leyenda de Sigrun la Negra, la reina que no dudó en envenenar su propio pueblo para demostrar que la obediencia era más importante que la vida. Pero lo que nadie sabía esa noche era que su reinado no había hecho más que abrir la puerta a una cadena de desgracias que marcarían a Hrafnheim para siempre. Porque el veneno no solo mató cuerpos, envenenó la memoria, envenenó la fe y sembró un miedo que sobreviviría a generaciones. El amanecer después del ritual de veneno cayó sobre Hrafnheim como una mata humida. El salón comunal apestaba vómito, sangre y humo de hogueras apagadas. Los cuerpos de los muertos habían sido arrastrados hacia la playa en silencio, sin cantos fúnebres, sin llamar a los dioses. Los sobrevivientes caminaban con la mirada perdida, como si hubieran despertado de un sueño en el que la vida ya no les pertenecía. Sigrun no mostró emoción. Desde la terraza de su casa larga, observó cómo los cadáveres eran entregados al mar. No permitió cremaciones. No quiso velas ni plegarias. No murió en memoria. Dijo con una calma escalofriante. Para ella, el mar era tumba suficiente. El pueblo entendió la señal. Los dioses ya no eran dueños de las almas de Hrafnheim. La reina lo era. La desconfianza se instaló como enfermedad. Nadie hablaba en voz alta, ni siquiera en sus casas. El eco de la noche del veneno seguía vivo, y todos temían que hasta una palabra mal dicha fuera interpretada como desafío. Los niños preguntaban en susurros. Las mujeres los calaban con lágrimas en los ojos. Los hombres que sobrevivieron evitaban el salón comunal, como si las paredes mismas guardaran rencer. Algunos comenzaron a desaparecer. Una anciana que criticó en secreto la brutalidad de la reina fue encontrada muerta en la entrada del templo, con la boca manchada de hierbas venenosas. Un joven que planeaba huir hacia otra aldea fue jalado colgado en el establo,
con un cuerno de hidromiel en la mano. Todos sabían que esas muertes no eran casualidad. Todos sabían que los guardias de Sigrun estaban en todas partes. El consejo de ancianos intentó actuar. Se reunieron en secreto, en una cabana junto al bosque, lejos del salón y de las moradas de la reina. Eran pocos, hombres viejos, temblorosos, que recordaban épocas más crueles incluso que la de Arnulf. Hablaron de destituirla, de exiliarla, de recuperar la fe de los dioses con un sacrificio que limpiara la vergüenza. Pero mientras discutían, escucharon un graznido. Afuera, sobre el techo, un cuervo negro los observaba. En ese instante, comprendieron que nada era secreto. A la mañana siguiente, tres de los ancianos aparecieron muertos en la plaza. Sus ojos estaban abiertos, sus lenguas hinchadas por el veneno. Nadie preguntó qué había pasado. Nadie lo oró en público. El mensaje era claro. La reina no necesitaba espada para matar. Bastaba con su voluntad. El poder de Sigrun creció en medio de ese miedo. Ordenó nuevas reglas. Cada familia debía entregar una parte de sus cosechas directamente a su almacén, y cada guerrero debía jurar lealtad no en el templo de Odin, sino frente a ella, mirando sus ojos. Los ritos tradicionales fueron modificados. Los sacrificios de caballos ya no eran ofrecidos en la piedra sagrada, sino en la entrada de su casa larga. Los cuerpos eran colgados en los portones como advertencia. Los dioses parecían ausentes, pero ella así proclamaba su intérprete. Algunos comenzaron a llamarla la Reina Negra en susurros. Otros la llamaban bruja cuando estaban lejos. Pero en presencia de Sigrun, nadie se atrevía a respirar fuerte. Sin embargo, en las sombras crecía algo más. Un grupo de jóvenes guerreros, hijos de los que murieron en el banquete del veneno, comenzó a reunirse en secreto. Se hacían llamar los lobos hambrientos. Juraron que no permitirían que la memoria de sus padres se hundiera sin justicia. Entrenaban de noche en el bosque, afilaban cuchillos, guardaban provisions. Sabían que atacar directamente a la reina era imposible. Su guardia personal, hombres brutales que la debían todo, la protegían día y noche. Pero creían que podían encender una chispa de rebelión entre el pueblo, mostrar que no todos temblaban bajo su sombra. Uno de ellos, un joven llamado Arn, habló con voz dura en medio del grupo. Si Sigrun nos obliga a beber muerte, nosotros la obligaremos a probar la suya. Sus palabras se convirtieron en juramento. Mientras tanto, Sigrun parecía cada vez más distante los humanos. Se encerraba en su casa larga, rodeada de cráneos y reliquias sagradas de monasterios cristianos. Pasaba noches enteras sola, murmurando palabras en lenguas antiguas, escribiendo símbolos en las paredes con sangre de animales. Los guardias decían haberla visto con los ojos en blanco, como Poseida. Cuando salía, lo hacía con túnicas negras, un collar hecho de dientes humanos colgando sobre su pecho. No necesitaba hablar mucho. Su sola presencia helaba la sangre. Algunos comenzaban a creer que ella no era una mujer, sino un instrumento de hell, la diosa del inframundo. El odio hacia ella creció en silencio, pero también la fascinación. Había quienes la ven como enviada de los dioses, capaz de mantener viva la aldea en tiempos de hambre y guerra. Otros dicen que era peor que cualquier enemigo. Nadie se ponía de acuerdo, excepto en una cosa. Sigrun había convertido Hrafnheim en un lugar donde la obediencia era más fuerte que la fe. La atención llegó a su punto máximo cuando anunció un nuevo ritual. Convocó a toda la aldea de nuevo en el salón comunal. Esta vez no era para compartir un banquete, dijo, sino para probar la pureza del pueblo. Un murmullo de terror recorrió la multitud. Todos recordaban el veneno. Nadie quería repetir esa noche. Pero nadie se atrevió a rechazar la orden.
La noche del ritual. El salón es lleno de antorchas. El cuerno de plata estaba de nuevo en manos de la reina. Lo levantó frente a todos, y declaró. El que viva, y sobreviva será bendito por los dioses. El que no, será despojado de toda memoria. Esta es la voluntad que he recibido. Los hombres tragarán saliva. Las mujeres se apretarán a sus hijos contra el pecho. Nadie se movió. Nadie quería ser el primero. Entonces, un joven dio un paso al frente. Era Arn, el líder de los lobos hambrientos. Tomó el cuerno de las manos de la reina. Pero en lugar de beber, lo levantó hacia el techo, y gritó con voz quebrada. Basta de obedecer una bruja. Que viva ella, esa es su voluntad y es tan fuerte. El salón estalló en un caos de gritos, y empellones. Los guardias desenvainaron espadas. Las mujeres arrastraron a los niños hacia las paredes. Y el pueblo por primera vez se dividió en dos. Los que temían a la reina, y los que estaban dispuestos a morir contra ella. Sigrun no retrocedió. Con una calma helada, extendió la mano hacia el cuerno, y lo sostuvo de nuevo. Su mirada brillaba con un odio tan profundo que parecía no tener fondo. Y en ese instante, todos comprendieron que lo que estaba por ocurrir decidiría el destino de Hrafnheim. El salón caminó retumbaba con los gritos. El eco del desafío de Arn se mezclaba con el crujido de las antorchas, y el repiqueteo metálico de las espadas desenvainadas. Nadie respiraba tranquilo. Un paso en falso podía convertir la asamblea en una masacre. Sigrun permanecía de pie en el centro, con el cuerno en la mano. Sus ojos, fríos como el hielo, se clavaron en Arn. No levantó la voz, no buscó excusas. El silencio fue más fuerte que cualquier grito. Sus guardias rodearon al joven, pero él no retrocedió. Su pecho subió y brillaba con violencia. Sabía que había abierto una grita imposible de cerrar. Si los dioses están contigo, vive tú primero, dijo Arn con voz firme, sosteniendo su mirada. Un murmullo recorrió a los presentes. Algunos bajaron la cabeza, otros apretaron los puños. Nadie había hablado hacia la reina desde la muerte de Arnulf. Sigrun sonrió, apenas un gesto, una sombra en los labios. Levantó el cuerno, y bebió un trago largo frente a todos. La espuma oscura le manchó la barbilla, pero su rostro permaneció impasible. Se pasó la lengua por los labios, y levantó el cuerno de nuevo, como quien brinda por una victoria segura. Los murmullos se transformaron en gritos. Unos vieron en ese gesto la prueba de su poder, otros la confirmación de que era bruja, intocable para el veneno. Arn aprovechó la confusión y rugió. Y es un engaño. No vive lo que no está. Cuernos quer uno por uno para reinar sobre fantasmas. Los lobos hambrientos se levantaron entre la multitud, armados con cuchillos escondidos, hachas cortas y piedras. El pueblo estalló en caos. Algunos se lanzaron contra los guardias, otros huyeron hacia las puertas, otros se quedaron paralizados, incapaces de elegir. El primer choque fue brutal. Los guardias de Sigrun, catidos en batallas, empuñaban sus espadas con precisión letal. Dos jóvenes cayeron en segundos, sus gritos ahogados por el acero. Pero el pueblo, harto de años de miedo, respondió con furia. Hombres y mujeres se abalanzaron sobre los soldados con todo lo que tenían, palos, piedras, incluso manos desnudas. Arn lucaba como un preciso, esquivando golpes y derribando enemigos con una rapidez desesperada. Su único objetivo era llegar a la reina. La veía inmóvil en el centro, observando cómo el caos a su alrededor fuera solo un espectáculo para entretenerla. El fuego de las antorchas iluminaba el rostro de Sigrun, sereno, inquebrantable. No levantó espada. Solo alzó la voz por primera vez esa noche.
El que caiga, será por mi voluntad. Las palabras resonaron como un trueno. Muchos guerreros dederan, sus brazos temblaron en pleno combate. Era como si su autoridad on los encadenara, incluso en medio de la rebelión. Un logró abrirse paso entre el tumulto. Se enfrentó a dos guardias al mismo tiempo. Esquivó un tajo que le cortó la mejilla, y hundió su cuchillo en la garganta de uno de ellos. El otro lo derribó al suelo, pero un aldino lo golpeó por la espalda, dando el tiempo de levantarse. Cuando al fin estuvo frente a la reina, respiraba como una bestia herida. El cuerno seguía en sus manos, volante bajo el fuego. Tu Reinado termina hoy gruñó, levantando su hacha. Sigrun no se movió. Dio un paso hacia él, y lo ofreció el cuerno. Entonces bebe, y demuestra que los dioses están contigo. El silencio regresó por un instante. Todos los ojos se clavaron en Arn. El joven dudó, miró el líquido oscuro que burbujaba dentro. Sabía que era veneno. Pero sabía también que negar sería perder la rebelión en ese mismo instante. Con un grito, levantó el cuerno y bebió. El salón entero contuvo la respiración. Arn bajo el cuerno. El líquido escurriendo por su barba. Durante un segundo, pereció intacto. Sus ojos brillaron. Su pecho se hinchó con un aire de triunfo. Levantó el brazo con el hacha y gritó. Los dioses están en vuestro lado. Pero la victoria duró un latido. Su cuerpo se estremeció. La hacha se le cayó de las manos. Y un vómito negro brotó de su boca. Cayó de rodillas, convulsionando, hasta desplomarse en la tierra. El silencio fue absoluto. Sigrun lo observó morir sin pestañear. Luego levantó el cuerno vacho para que todos lo vieran. Así termina quien desafía la voluntad de su reina. El caos se desató de nuevo. Algunos cayeron de rodillas, derrotados por el miedo. Otros enloquecieron, y arremetieron con furia ciega, convencidos de que la muerte era mejor que vivir bajo ese yugo. El salón se convirtió en un campo de batalla. Cuerpos cayendo, gritos desgarrados, el olor sangre mezclado con humo, y madera ardiendo. Los lobos hambrientos, viendo a su líder muerto, locaron hasta el último hombre. Uno tras otro fueron abatidos, sus cadáveres apilandos junto al cuerpo de Arn. Cuando todo terminó, el suelo estaba cubierto de muertos y heridos. Los que sobrevivieron se arrastraban en silencio, sin fuerzas ni para llorar. Sigrun permaneció de pie, intacta, con la túnica manchada de sangre ajena. Dejó el cuerno en el suelo y miró a los que quedaban. Hoy han bebido suficiente muerte. Los que viven lo hacen porque yo lo permito. La aldea nunca volvió a ser la misma. Los cadáveres de los rebeldes fueron arrojados al mar sin canto ni honor. El nombre de Arn se prohibió, borrado de la memoria colectiva. Los niños crecieron sin preguntar por él. Las madres callaron. Los ancianos guardaron silencio. Sigrun reforzó su poder como nunca. Nadie más se atrevió a cuestionarla. El veneno se convirtió en símbolo. Cada año, durante el solsticio, hacia que un hombre elegido al azar bebiera del cuerno frente a todos. A veces moría, a veces no, pero la leche era clara. La vida y la muerte estaban en sus manos. El miedo se transformó en costumbre. El pueblo obedecía, no porque creera en los dioses, sino porque temía a la reina. Con el paso del tiempo, Sigrun fue recordada en las sagas no como esposa de Arnulf ni como reina de Hrafnheim, sino como la Reina Negra, la mujer que obligó a su propio pueblo a beber veneno. Algunos dicen que él mismo la había posado, otros que había engañado a los dioses, y tomado su poder. Pero en la memoria de los pocos sobrevivientes, lo que quedó grabado fue su mirada aquella noche. Fría, inmortal, implacable. Porque en los fiordos del norte se repitió una frase que helaba la sangre.
La espada puede matar al cuerpo, pero el veneno de una reina mata el alma para siempre.